一部うちの夫より運転が上手だったみたいな子、まあ、一はこう緊張感を持って最初は見ているものの、帰りは意外とこう自動運転だということを忘れてたぐらいの印象で、まあ、慣れるとそうでもない、なんかそんなにこう違和感があるものではないっていうふうにおっしゃっている方は多かったですね。僕は毎日人を乗せて走っている。この街の朝は早い。何気ない出会いにこそ絆を感じる。みんなそれぞれの昼下がりを生きている。突然の夕立から始まる恋の一日はあっという間に過ぎる。そして今日も街が僕を呼んでいる。誰かを迎えに行く比較的ご高齢の方々に、安心して使っていただけるといいかなというのを考えていますし、バスやらタクシーがそもそも交通手段として少なくなってきている、そんな地域の方々がもっと楽に楽しく移動ができるように安心で、安価で、安全なサービスっていうのをロボットタクシーで達成できればいいなと。아까 내가 쓴다. 주차 사야지. 주차다. こういうロボットタクシーが移動したい方なのか、それとも自分で運転を主にしながら、自動走行を補助機能として使って移動したい方なのか、混在してする社会っていうのがまず訪れるかなと思っています。便利ですからね。便利じゃないですか。 기업들은 이제 스스로 달리는 자동차가 가져올 새로운 기회에 눈을 뜨고 있습니다. 자율주행차가 2000년대 중반부터 이제 나오기 시작할 때는 기업들은 나 이런 잘난 기술을 가지고 있다가 그 공개 이유였습니다. 그런데 이게 5년, 6년, 7년 사이에 어떤 현상이 벌어졌냐면 비즈니스 모델하고 결합을 하고 있는 거예요. 구글이 택시회사를 오래 설립을 한대요. 자율주행차를 공공운송수단으로 활용을 하면 아무래도 그 사람들이 굉장히 자율주행차가 굉장히 좋구나, 편리하구나 그런 경험을 가지고 사람들이 구매를 할 수 있다는 거죠. 누가 먼저 기뻐할 거는 되게 중요하잖아요. 그 시장을 어떤 비즈니스 모델로 얼마큼 가지고 가냐가 중요하죠, 사실. 근데 지금은 선점 경쟁입니다. 현점 경쟁. 누가 먼저 빨리 하냐. 전체를 바꾸는 성공하는 거지. 그런 파괴력 때문에 자율주행 시스템에 굉장히 지금 관심을 많이 갖고 있습니다. Family that might have 2 cars now may have 1 car and use a self-driving taxi. And that's the big revolution in our lives, moving away from car ownership into self-driving taxis. And that will really change things, and I certainly predict that people will adapt to that, and they will really like the idea of having very convenient, low-cost mobility. 사람이 운전하지 않는 자동차가 만들어내는 변화는 비단 자율주행 택시의 등장에만 머무르지 않습니다. 구글이라든가 우버라든가 차량 공유 업체가 막대한 자본력을 가지고 자율주행차를 파는 게 아니라 렌트 개념으로 갈 수 있거든요. If you can, for example, Uber, take Uber. Right, so at the moment they pay drivers to drive people around using a company for fare. But they now have a large robotics group whose purpose is to develop self-driving Ubers.
And then they would get all the money at the same time. 근데 우유도 좀 마셔. 우유 좀 먹어. 가지고 계속 마셔야 돼 물. 돈 버는 게 제일 목적이거든요. 그런데 지금의 기술을 진화를 보니까 운전자가 왜 필요할까? 자율주행으로 가면은 필요는 있겠다. 많이 말고 경쟁 야, 조금만 마셔봐. 안 간지럽어. 조금씩 마셔. 이름도 알지? 우버하고 비슷한 서비스가 어? 자율주행 자동차, 전기차를 이제는 누구나 만들 수 있다라고 얘기합니다. 우버의 경쟁자가 조심해, 조심해. 우버는 절박하게 너 큰일 나. 자율주행을 고민할 수 없다. 무서운 게요. 자동차를 어떤 수단으로 이용하느냐에 대한 데피니션을 바꿔버리는 것 같아요. 그러니까 이제 전기차, 그다음에 또 자율주행 자동차, 이거 기반으로 했던 서비스, 우버는 쉐어링이잖아요. 이렇게 가면 옛날에 뭐냐면 자동차는 나의 위치를 보여주지. 그다음에 자동차의 운전의 행위는 말이야 나는 즐거움이 이런 형태가 났던 거예요. 근데 그게 아니라 자동차 이동수단이지 뭐. 그다음에 이건 재산이 아니라 그냥 빌려 쓰는 거야. 그 움직이는 순간 산업의 지형도 바뀌거든요. 그래서 업을 재정의할 수 있게 되기 때문에 무서운 거예요. 그럼 도전 가치가 달라지거든요. 그러니까 패러다임이 바뀌는 순간 기존의 산업계의 어떤 이해관계나 그 속에서의 산업의 지형구가 싹 바뀌게 돼요. 이게 이제 그야말로 혁명이 되는 거예요. 되게 똑똑하다. Alright, so this video is going to show some driving in some hills and turns so that you can see how it's going to react to different things. Overall, it actually does a fantastically good job. And the car is still able to react much faster and quicker and definitively than a human can. So see, we just crossed the yellow line right there. And it's because we're coming over a hill and it can't see that far. Auto steer is probably going to do very, very poorly because it's in a turn that's very sharp. And yep, it said take control, and he immediately took control. But remember, we were doing that on purpose. We knew this was a turn that was coming up. So the driver, in case you're curious, has his hand sitting here just like this, and it's someone else driving instead of me. Here we are, stopping go traffic on 271, and geez, car's doing it all itself. What am I going to do with my hand down here? It takes all the stress out of it. Tell you what, it's like, 편하지. 의자만 자석만 주면 탁 누워서 그냥 집에 부산까지 가는 거야. 조슈아 브라운은 자신이 그토록 믿었던 자율주행 차가 달리던 트럭을 방지하지 못하는 바람에 목숨을 빼앗긴 첫 번째 희생자가 되고 말았습니다. 얼마 안 됐네. The machine will be able to sense the environment, sense issues, and react quicker than humans. But the important thing is no software, no hardware is perfect. I'm an engineer. I know that all hardware, all software fails occasionally. Google says on day one, when they have their own self-driving car, it will be better and safer than a human driving car, but not perfect. There will be collisions, and tragically there will be fatalities. But the human was driving, and the technology will get better with time. We have to set the public's expectation that the technology is not perfect, just a lot better than you and I as well. 구글이 개발한 웨이스는 미국 사회에 큰 논란을 불러일으키고 있습니다. 부모 잘못이지. 그럼 절대 안 돼. 처음 태어난 그 아기를 No brake pedal, no way for it to be. It's very strongly that you do not need to have the 되게 귀엽다. especially when safe. By Google's own numbers, it failed 371 times. That's indicative that we're not ready yet to put these on the road without the ability for a human to step in and take it. The Department of Motor Vehicles proposal continues to require that the human be there, capable of taking over as a driver when the automatic robot technology is forward. We think that's essential. Decades from now, maybe that won't be necessary.
But we're talking about what the current state of technology is right now. Stop and think about it. I mean, oftentimes in traffic, you know, I make a motion like this to another driver, or perhaps a policeman holds up a hand and says, go over this way. There's no way that at the current state of technology, 내리고 나오세요. 잠깐만, 펜 쇼파에다. 엄마. 우리 좋겠다. 다 먹을래. 아, 안 먹을래. 많이 먹네. oversell the state of the technology. 아빠 잘한다. Regulations need to continue to be put in place that gives the human driver the capability of taking control when inevitably that must be done. And again, you know, decades from now, maybe that won't be necessary. Right now, it isn't. Today, I think it's a real, you're seeing some real, some people say disruption in automotive. So the traditional